From the vast reaches of the Mongolian steppe, an army of over 100,000 men swept aside all resistance, claiming territories that spanned continents. Their leader, Genghis Khan, proclaimed his life's ambition was to unite the world under one empire. Having conquered the East, the Mongols turned their attention to the West, where they would come face to face with some of the greatest armies of medieval Europe. Would Genghis Khan's legendary warriors finally meet their match? By 1221, the Mongols had taken cities throughout Asia, generating vast amounts of tribute from those they conquered. The West, however, was still an untapped resource. Genghis Khan sent his trusted generals, Jebei and Subutai, to attack Europe. With an army of 20,000, Jebei and Subutai took the West by surprise, raiding cities and destroying armies. Within 2 years, they had the prosperous Rus territories in their sights. But in their way was a Rus army of over 40,000 men. Outnumbered, Jebei and Subutai turned and started to head back east. The Rus sensed an easy victory and set off in pursuit of their retreating enemies. For 8 days, the fast-moving Mongols stayed just out of reach. Then, Jebei and Subutai set their trap. They lured the Rus across the Kalka River and turned to fight. The Rus had fallen for one of the Mongols' most effective tactics, the feigned retreat. The stage was set for the Mongol army to test themselves against Europe's finest. The Mongols charged across the European plains, with the fatigued Rus army in close pursuit. The Rus had fallen for the Mongol tactic of the feigned retreat, and unknowingly followed them into peril. The Mongol general sprung his trap on the enemy scouts. With the Rus scouts cut down, General Subutai crossed the Kalka River. Here, he would stage a full-scale ambush on the vast Rus army. Subutai directed his warriors to split up and lie in wait for the enemy. To be effective, he needed to spring his trap before the Rus recovered from their long pursuit.
He sent his most fearsome Mangadai horse archers to draw the Rus quickly towards the ambush site. These highly skilled warriors could fire their bows rapidly while riding at speed. The Mongol provocation was effective, and the Rus hastily pursued. The Rus army had fallen for the feigned retreat and rode straight into the Mongol ambush. With the enemy surrounded, Subutai's battle-ready warriors descended from all sides. The Mongol ambush was devastating, and Rus numbers were reduced to a few desperate stragglers. Seeing the fate of their comrades, the last Rus encircled themselves in a makeshift fort of baggage carts.
the Rus stockade fell. Despite a valiant last stand, the remnants of the Rus army were cut down. Spurred on by the crushing victory at the Kalka River, the Mongols advanced ever further into the heartland of the Rus. In the noise and confusion of battle, communications were vital. One solution was the use of message arrows. Signal arrows could be used to send messages to your own troops. Faster than a man, faster than a horse. It was the quickest way to communicate in the heat of battle. Whistling arrows were blunt, and most importantly, they announced their arrival. But they weren't just used to pass written messages. When shot in a volley, whistling arrows could be loud enough to signal to a small group of warriors, telling them both where and when to attack. On hearing the sound, they would gallop in and strike where the arrows landed. However, a much louder sound was required to sound the retreat or to communicate to the whole army. That was the job of the war drums. The Mongols also used gongs, and the combinations of drums and gongs gave the Mongols a wide array of signaling options. We do not know the exact rhythms they used, but basic commands could be conveyed with different percussive patterns. They enabled the Mongols to communicate with their own forces and strike fear into the enemy. They were the heartbeat of the Mongol army. On the banks of the Kalka River, thousands of Rus were killed by the Mongols. The hunters had become the hunted. But in the years leading up to this Mongol raid in the west, Genghis Khan had been focusing his attacks on the east and the Qin dynasty of northern China. Controlling wealthy lands and trade routes, Qin cities overflowed with riches. In 1210, the Qin's new ruler, seeing Genghis Khan as a threat, demanded that he swear loyalty to him. Genghis Khan refused. To the Qin, this defiance was a declaration of war. The Qin had a huge army, and their territory was protected by vast fortifications, known today as the Great Wall. The Mongols had never faced a more formidable enemy. Genghis Khan knew the only way to defeat the Qin would be to take their heavily defended capital city, Zhongdu, on the other side of the Great Wall. Genghis Khan would be committing his people to a long, hard war. Would the rewards be worth the cost? For answers, he looked to the gods. Climbing a sacred mountain, he prayed to the eternal sky. After 4 days, he received his answer. The Mongols would be victorious. With divine reassurance, the Mongol army set out across the steppe. They must break through the Great Wall to destroy the Qin dynasty and further expand the Mongol Empire. The Qin fortress of Shangjaku blocked Genghis Khan's path to the Great Wall. Seeing the strength of the defenses at the front of the fortress,
Genghis Khan dispatched his scouts to seek out an alternate approach. Mongol warfare relied heavily on the mobility of mounted scouts. They could travel at high speed, explore the terrain, and gather information on enemy weaknesses. The Khan's swift riders advanced up the steep mountain, discovering a hidden path above the Qin fortress. The Qin had deployed patrols on the mountain above their fortress, but the Mongol scouts, although isolated from their army, had the advantage of speed. The Mongol riders discovered an embankment leading to the back of the fortress. Here they found far fewer Qin defenses than at the front. Learning of the weak defenses at the back of the fortress, Genghis Khan saw his opportunity to attack. The Mongols began their ride to battle. If the Mongols took the fortress, they could freely advance on the Great Wall. The Mongols burned the enemy building, claiming valuable spoils from the ruins.
Mongols sacked the fortress of Zhangjiakou, ensuring that they would not be attacked from behind as they advanced on the Great Wall. With the Qin fortress posing no further threat, Genghis Khan called on his people to bring in their mobile camp. Next, the Mongols needed a base close to the Great Wall. They targeted the Qin village of Yangchang. Hearing of the Mongol advance, nearby Qin villages began sending attacks, hoping to weaken Genghis Khan's army.
Хамига атах бэ? Дагсоо. Хамига атах бэ? Ажил хүлээж би чадлыг явахаар бодсон. Даруй махан авчирсан. Юу хийх вэ? Би үнийг бариад өгсөв. Амар байна уу? Хэн бодчихоо. Түүнийг барьсан. Хөдөлгөөе бэлэн. Түүнийг барьсан. Би энэ байна. Би үнийг бариад өгсөн. Хойс төрхөө. Хатгал. Төрхөө мод. Жарлаг танд юу хэрэгтэй вэ? Би тэгээд байна. Сайн болж Санаа. Байна. Сайн байна. махтах боллоо. Санар. За, яг нь гэж байна. Агслуга. Хамдугаар тавьж. Чад юу ядах бүх арваач дээр арваачта. Хойс түр. Хойс ёсоор бодсон. Хамдугаар зарлаг болгох. Би чөтгөд жарлаг болгох гэж байна. Би үнийг бариад өгсөв. Сонор. Цугаар би Нам борж байна. юу хийх вэ? За, тэгсэн. Ажил хүлээж байна. Намсоо. Зарлаг болгох. От арваач байдаг. Намдугаар зарлаг буудах. Хоёр төрхгүй да. Ярдгаар намдугаар зарлаг буудах. Амар байна уу? Би чөтгөд байсан. Намдугаар зарлаг хийх бой. От арваач байдаг. Бид хоёрт төрөхгүй. Удар. Зарилгийг дагахгүй бид. Сайхан ажоо. Агсуу би бэлэн байна. Зарилэг болгох. Танд юу хэрэгтэй вэ? Цугаар би. Бид хоёрт сольхоо би бэлэн байна. Ударахгүй цаг. Цугаар би. Даруй махан авчирсан. Хөдөлгөөе бэлэн. Даруй махан авчирсан. Яг юугаа? Ой, хоёр. Энд байх. Харваачтаа
Ахад хойд хэд мал турхууд таксуугчаа. Тэгсүү. Намд эвэдэс. Анхааралтай содбэй. Юм яг гэмгүй. Хөдөж. Зэтгий бүгдаар. Торхгүй. Одохгүй. Давтахгүй. Хи. Ой. Юм хийх бүр. Амбаа хөдөлгөөн. Би чүкэж байна. Би сэргэлээ. Амбаа зэрэг боодод. Зэргийг дагах үе явдаг. Санар. Би гişварууд Жаргал буулгах гэж байна.
Сонирхлогоо хоёр дурахгүй мэдэн. Хоёр дур гэрдэг анхаар турахгүй. Одтон. By destroying the Qin village, the Mongols had stopped the attacks from its garrison. Санар даруухан гişүү тэмгэж байна. Би үнийг бариад өгсөн. Юу хийх вэ? Зарлиг буулгадаг ба.
Жарлиг ёсоор болгосон. Саннар. Намсуу. Жарлиг буулгах гэж байна юм. Би тэгээд байсан. Ажил хүлээж байна. Суга санарт туу. Жарлиг буулгах гэж байна юм. Би амтуга жарлиг буулгах туу. Багталт бүлгөө. Суга зам гацсуу. Жарлиг буулгах. Багталт бүлгөө. Жарлиг буулгах. Саннарт. Саннарт. Танд юм хэрэгтэй гарсуу гөрөөж байна. Сайн байна. Торхгүй та. Бас тоо. Хойг торхгүй. Удаардахгүй цаг болдгоо. Жадад удаа. Жадад. Чатсуу. Хойг торхгүй. Ататхоо. Юм оо хойг. Зарилэг буу зарилгийг дагахгүй яа байдаг. Амар байна уу? Түүнийг барьсуу. Суга ясах юмгүй хөдөж. Хөдөж. Амтуга зарилэг буу. Зарилгийг хойг торхгүй. Удаа. Анирт давтах. Бэл ат. Давтах.
Yanchong fell to the Mongols, and nothing now stood between Genghis Khan and the Great Wall. It was time to face the Qin head-on at the Great Mountain Pass at Juyong. In order for Genghis Khan's assault to go as planned, he would need to move his base closer to the Great Wall. Fortunately, the Mongols specialized in the construction of mobile camps and could easily pack their holdings and move to a new location. Танд юу хэрэгт вэ? Өтөр атсан. Зарилгийг дагахгүй юм. Би суу авдрын төлөө тавьсан юм. Нам ёсоор болгосон. Зарилыг буулгадаг. Арвацтай бидээ. Би үнийг бариад өгсөн. Зэрэгэн байхгүй. Анир. Дай. Утар. Би хойх торхгүй да. Зэрэгт хойх торхгүй. Ударахгүй цаг болдгоо. Санаа.
Удар. Хит. Бомбит барвар. Противник ойстохку. Удар. Навали хамучвай. The warriors of the grassland stormed the Great Wall. The formidable barricade, thought insurmountable, finally bent to the will of Genghis Khan. The great keep at Juyong Pass burned to the ground, giving the Mongols a secure route into the heart of Qin territory. As pillars of smoke billowed from the mountain pass, Genghis Khan charged forward into new lands and on to his ultimate goal, the wealthy Qin capital of Zhongdu. The Mongol Empire was one of the largest the world had ever known. This couldn't have been achieved without the hardiness and endurance of the Mongol horse. The Mongol horse was the empire's main mode of transport. From the extreme heat of the Gobi Desert to the harsh sub-zero temperatures of Eastern Europe, it had to be adaptable to any type of condition. Professor Del Jaborgin is an expert on this breed. The Mongolian steppe is very cold in winter and very hot in summer. So Mongolian horse has very thick coat and long hair and very hard hoofs. Left untrimmed and unshod, their hooves are perfect for crossing all types of terrain. And by feeding themselves on what was naturally available from the land, the army was freed from carrying additional fodder on campaign. In winter, it can pour off the snow and eat the grass underneath. But it wasn't just their versatility that made them invaluable. It was also their ability to travel great distances quickly, made possible by a unique fifth gate. The fifth gate is an energy-efficient pace that enables the Mongol horse to travel at a steady speed for long periods of time. And the running style is almost bounce-free, meaning a warrior could endure longer rides and even sleep whilst on the move. Today's Mongolian crossbreeds still have this ability. But like any horse, carrying a person at speed couldn't be kept up indefinitely. This meant that before the horse became tired, the rider could switch to a fresh one. When they train the horse, they just change it on the move from one saddle to another saddle. By repeatedly switching horses, a mounted warrior could travel vast distances much faster than conventional armies. With their speed, adaptability, and endurance, the Mongol horse was the engine that drove the Mongol army to victory. Genghis Khan had successfully breached the Great Wall of China. He led his forces to the greatest prize in the East, the capital city of Zhongdu. He besieged the city, knowing that its inhabitants could not hold out forever.
Bearing down on the gleaming capital of Chengdu, Genghis Khan raised the black banner of war on his historic enemy, the Qin dynasty. To take the heavily garrisoned capital, the Mongols would have to starve its army by eliminating Chengdu's suppliers. But first, the Khan directed his warriors to raid Qin buildings and villages surrounding Chengdu. Word of the army's wealth would spread, compelling Mongol soldiers from the north to join the fight, seeking spoils of their own. Hearing of the Khan's successful raids, Mongol settlers and soldiers arrived to join his army. With his numbers steadily growing, the Khan turned his attention to the capital. He sought to starve Chengdu's army by cutting off its suppliers. Хүлээж байна уу? Барьж байна. Энэ руу байна уу? Барьсан. Энэ руу. Удар. Баатаа одоо хутамта анхаарахгүй. Энд явж байгаагүй баатаа. Эй, хийж барлага. Хүлэгтэн дагсуу. Жиргэж. Бэлэн. Бухаа тогтсохгүй. Хүлэгтнүүд. Хамигаа атгах бай. Дагсуу. Бэлэн.
Алгийн чид. Хөдөл. Хүлэгтнүүдээ. Оролцоо. Тагсуу. Энаруу батрихсоо. Бүрөөж байна. Дагсуу. Би намсуу. Юу? Берсо. Чарлиг буулга морилсоо. Чай дагсуу. Пиано бой. Дагсуу. Хүлэг морил билээ дагсуу. Ай дагч байна. Чарлиг дагсуу. Дагч байна. Алгийн чиг хүлэгтнүүдээ. Алгийн чиг жаа дагсуу хүлэгтэн. Билээ гатирч байна. Юу? Жаа дагсуу. Хүлэгт дагсуу. Дагсуу. Үтэж байна. Өрөөдөр яв. Юу? Дагсуу. Их бэлэн өрөөдөр тамигаа авах бай. Билээ зочно. Дагсуу. Жиргэг буулгасан буюу хүлэгтэн. A Qin trader made it safely into the city and reported on the Mongols' numbers and movements. Би намсуу. Chengdu would now allocate any military supplies it received to rallying counterattacks on the steppe invaders. Жиргэг дагсуу. Жиргэг буулгасан буюу дагсуу. Морилсоо. Уга санагдах уу? Хайцгаа. Алгийн жиргэг дагсуу. Морилсоо. Юу? Барьж байна юм. Бэлэн. Юу? Барьж байна юм. Жиргэг буулгасан буюу хатирч байна юм. Хүлэгтээ жаа. Дагж байна юм. Өрөөдөр явна. Ой, торхгүй. Удаардахгүй цаг болтугай. Юу? Юу? Жиргэг буулгасан оролцоо. Үүнийг барьсуу. Уугудар манд Ажил юу байна. хийх вэ? Явган би давхин. Жиргэгээ сор болгосон. Санард турхаггүй удаан. Ордор бүлэгтэн харгуутараа. Өгд зарлиг санардад туу. Би энд байна. Амар байна уу? Despite the Mongols' efforts to stop them, enough Qin traders had entered Chengdu to fully resupply its military. Choosing their moment, the Qin launched a counterattack. Турхгүй. Ододгүй. Хүлэгтэн түүнийг хийнэм. Уугударан энд байна. Энд бэлэн. Хөдөлгөөн даруй.
The Mongols put down the Qin counterattack, but another would soon come if Qin traders continued to resupply Chengdu's military. Юун хийх буй. Би үүнийг хөдөлгөөе. Бэлэн амар байна уу? Санарт. Ажил хүлээж байна. Ажил бэлэг. Амар байна. Энд юун хэрэггүй. Юу хийх вэ? Амар байна уу? Би гişүү авчирсан. Ажил бэлэг. Би хэр байсан? Хөдөлгөөе. Танд юу хэрэгтэй вэ? Багталт бүлгөө. Сайхан болж хуй. Би энд байна. Ажил хүлээж байна. Би үүнийг барина. Энд юун хэрэггүй. Сайхан ажил юу хийх вэ? Жимс тэмгэж байна. Багталт бүлгөө. Танд юу хэрэгтэй вэ? Ууга дараа энд байна. Ажил хүлээж байна. Хөдөлгөөе бэлэн. Би үүнийг бариад өгсөн. Юу хийх вэ? Ууга дараа манд чарлаг хэрэг тачих уу? Гişүү тэмдэж буй юу? Амар байна уу? Genghis Khan's army struck down the trader that was headed to resupply Chengdu. For every trader killed, Chengdu lost several days' worth of supplies. The Mongols were systematically choking the city and starving its garrison. Амар байна уу? Би зүтгэл байсан. Ууга дардаа жамтыг ирчихвэл. Би бэлэн байна. Хөдөлгөөе бэлэн. Би гişүү авчирсан.
선 희는 자 백수 어떻고? 덕분 어떻고? 이슈 대비겠지 봐야 돼. 근데 이용 그랬지. 딱잘 기다려봤어 나스코 어디게? 마나 자리가 모두 와. 요미 못 해누대. 마나 자리 희는 가다 주의. 말 바로와 제지. 소가 선으로 또 통. 연등이 선으로 선을 보이스토르 굿. 아니 The market at Tongzhou was set aflame, and with it many vital supplies intended for the city. In destroying the supplying markets, the Mongols denied Chengdu critical supplies, leaving its garrison weakened. 소가 선으로 또 통. 남도가 잔뜩 모두 통. 아파도 인게 보이스토르 굿 대지. 오 아이션. 요미 못 해누대. 야 하루나 어디? 잘 기다려봤어 잘
The Mongols left the Shunyi market in ruins, ensuring the village could no longer send supplies to Chengdu. As the Mongols continued to sabotage the city's supplies, Chengdu's garrison grew weaker by the day. Despite the Mongols' efforts to stop them, enough Qin traders had entered Chengdu to fully resupply its military. Choosing their moment, the Qin launched a counterattack. Without hesitation, the Khan's warriors put their torches to the market at Dasing, snuffing out weeks of Chengdu's supplies. Chengdu devastated by starvation. The walls of the great Qin capital were devoid of soldiers, and only a diminished garrison remained. Desperate and isolated, Chengdu could no longer resist. The time had come for Genghis Khan to launch his assault on the city. Юу хийх вэ? Танд юу хэрэгтэй вэ? Ажил хүлээж байна уу? Юуг харахгүй. Иймэл суу. Та бид хүлээж байна. Шин бай юу? Сугаар санарт тун өлөж. Цугаадд тулаана бэлэн. Олгомч номаа бэлдэгдэхгүй. Чи тугаар амдаагаар суу тэргүүдээ надуу ажил хороо бэлэн. Хороо оргиугаан өөрчил. Үстэлтэн хороо уулгал. Бэлгэлгүй. Чарлиг ирээд үгүй. Хан санаар. Дарив. Чадгаа таны хороо бэлэн. Хороо хатгалтаа. Ой, корпуда, я сорвался. Маника!
Genghis Khan unleashed the wrath of his Mongol warriors on the heart of the beleaguered city. The Great Chin Monument was put to flame. Mongol victory was within reach. The city was ready to fall in the wake of the destruction wrought by the Mongols. Zhongdu fell to the wrath of Genghis Khan's warriors, yielding great riches for the Mongol Empire. The sacking of Zhongdu would be remembered as one of Genghis Khan's most devastating victories. But this was just the beginning of his quest to create a global empire under Mongol rule. The Mongols were famed for their archers, and at the heart of their success was the clever engineering of the Mongol bow. The Mongol bow was part of a family of bows. Different cultures made these in varying shapes, but they were all made of the same materials. They were all composite bows, assembled from several parts. Lucas Novotny is a world-class horse archer and a master composite bow maker. Here we have a wooden core. That's what we begin with. The core is basically the invisible part of the bow. All we see in a bow is always the flesh. However, we never see the skeleton. Just like in a human, we know it's there. The wooden parts are fitted together with precision joints, giving the bow its distinctive shape. Okay. Now, we have the tips. They go in like so. These tips of the bow are non-bending. They act as levers that allow you to draw a much stronger bow than you normally would be able to. It's a genius bit of engineering. The next stage in assembling the composite materials is to laminate the wooden core with strips of horn. A tool called a tendyek ensures that even pressure is applied to the glued surfaces. That's a lot of pressure. I have to work to really kind of keep this in place. Horn resists compression and stores energy. It is the muscles of the bow. The bowmaker then applies the sinew. This is dried animal tendons that have been pounded and shredded to produce fine fibers of considerable tensile strength. Bundles of combed sinew are moistened with water, then soaked in glue made from the swim bladders of fish. The sinew is applied carefully, layer by layer. One medieval text states that all of the skill lies in the laying of the sinew. You have to really be quick with your hands. You have to make sure the fibers are straight. Keeping the sinew straight is essential. If the limbs are not perfectly true, the bow risks twisting in action. A finished Mongol bow is usually covered with leather or birch bark to protect it from the elements. But the horn is exposed. That is where the power is. In the hands of highly skilled mobile horse archers,
the Mongol bow became one of the most legendary weapons in history. On June the 1st, 1215, the city of Chengdu, known today as Beijing, fell to the Mongols. They looted the city, sending caravans loaded with luxuries back home. This victory over the Qin dynasty was to be one of Genghis Khan's greatest triumphs. After his death in 1227, his descendants continued the conquests, and his grandson, Batu Khan, had his eyes on the West. The Mongol raids of the 1220s had shown that the Rus lands held riches worth exploiting. The battles had devastated the Rus elite, and their defenses were weak. So Batu Khan organized an enormous invasion force, determined to turn the Rus lands into vassals of the Mongol Empire. The Mongols captured territory after territory. By 1240, they had their sights on the great city of Kiev. Kiev was a jewel among the Rus principalities, a center of scholarship, power, and wealth. Batu Khan's cousin Monka was put in command of the advance force, ready to attack. Chroniclers tell of Monka's admiration for the beauty of Kiev, so he was reluctant to destroy it. Monka sent his envoys to the city to demand its surrender. But Kiev's commander-in-charge refused and killed the Mongol envoys. Monka would not stand for such disrespect. His army rode to the city walls and prepared to attack. They would show Kiev no mercy. Möngke Khan's drive into the west brought the Mongol army to the splendid city of Kiev, the gateway to Europe. The Kievan commander had refused to surrender, leaving Möngke only one choice: to take the city by force. The Mongol army broke through the gates of Kiev and marched on the city. Möngke Khan called on his people to bring in their mobile camp, while his forces secured a location for it.
The immediate area beyond Kiev's main gate was lightly populated, but rich in resources. Beyond lay 3 fortified districts: the outer city, the inner city, and a wealthy trade district. The Khan was determined to punish the defiance of Kiev, and would not relent until the entire city fell to ash. The Mongols took out a Kievan supply convoy and claimed the resources for themselves. The Mongols unpacked their camp, ready to continue their assault on Kiev. хөдөлгөөе бэлэн. Би хэлэх байлуу. Ажид бэлэн. Би үнийг бариад өгсөн. Сонор. За, тэгсүү. Үсэлтийн хороо тушаад түлэн. За. Хараач үгүй. Хараач чам. Оноо бэлэн. Хараач. Чам. Ажид хүлээж байж байна. Би зүтгэж байсан. Бүгдийг бэлдэхгүй. Тушаалаар болсон. Тарваач бид анирт хийнэ. Хороо тушаал авахгүй бэлэн. Өсөлтийн хороо бэд хөдлөмөө. Хороо байр юугайц. Санаар 남도 이 당신은 Ажид бэлэн. 남도가 잘дэг буулгах уу? Энэ байртайгаа олон зооны хийхгүй. Надад ажид юм байна.
туяа бэлэн. Анхаарал би бүх дуугүй дагсуу. Бүгдийг хороо. Ани дэгийг гүйцэтгэсэн. Арваачдаа зүйтэй. Уран барьсан. Зүйтэйсэн. Очиж байна. Би юу хийх вэ? Бүсдэгтэй хороо тушаа хүлээгүй. Эчүүтэй би арваачдаа ийг гүйцэтгэсэн. Ажиллах цагжаа. Би үүнийг шалгах намайг жаа өтөргөтргүй. Ордоод бэлэн боломгүй. Анда цэргийн түүний хийх. Удаан төгсвэй. Түүнийг хүлээвэй. Явган цэргийн нам бүгдийг Мэдчихгүй. зүйтэй. Тушаал болгох цаг болбой. Эдэшний тураг агансуу. Отон дэрэг нүгэ. Танд жаамна болсон. Атгаход бэдэг. Атгараач. Ажиллах цаг боллоо. Зүйтэй. Би тэнд орсон. Ажиллах уу яа би ажиллах уу гүйцэтгэсэн. Ажиллах цаг боллоо. Ани арваачдаа хүлээв. Одоо бид рүү татсан мөн. Багт харваа хариу хумарнууд явчихва. Топорна үртэ. Би юу хийх вэ? Арваачдаа тушаал хийх. Юу хийж гисэх вэ? Юу нүд бивэ? Чэмтэнг бүтэхгүй татсан. Эчүүдээ. Ben эчүүдээ. Зоригтой тавьчихгүй. Ажиллах цаг боллоо. Арваач тушаал юу вэ? Ани тушаалыг хүлэв. Юу хийж дэцдэг бол сан энд ажил хэрэггүй. Би түүнийг удалгүй бариад хэрчүүд чаад гэсэн. Хани зэрэгэр болсон. Тушаал хүлээгүй. Миний өгөр явчихгүй. Намайг хаш явуулсан бэ? Одоо үнийг барьсан.
Ажиллах цаг болсон. Хоёрдугаар руудаа гарвачд тушаад юу. Миний жаа тэгсүү. Эндээс тушаа би түүнийг хийсүү. Намайг хааш явуулах вэ бүй? Бүгд санхүүдэд туулах зам урт. Миний чадах үү? Олдох үү? Эрчүүдээ танд яандгаа болсон. Чадах хөөдөд бивэ. Өдөр. Тушаад хүлээ хүйт байдаг. Сумай хүй. Эрчүүдээ бид бүтгэж. Ажиллах цаг боллоо. Уугалаад бэлэн боллоо. Юу хийж эзлэхгүй? Ажил яа бэлэн. Арвачд тушаад юу. Товдох цаг ирдэ. Эрчүүдээ өдөр. Ажил хөөя би. Эрчүүдээ бид хоёрдугаар жанц эрчүүдээ аргатаар өгөх. Ани тушаадыг өдөр арваач тушаад эрчүүдээ бид би
Цэцэгаа олон зовныг элэхгүй. Холбох цаг ирлээ. За, эрчүүдээ зоригтой. Ама залуу бүрч хөдөл. Отод югаагамс жагсгүй цаг болбай. Хайдангар болсоо. Холбох цаг. Түүний хийж дуусна. Ушаахгүй миний үгээр явагдах. Шат болгох цаг. Угаар анхааралтай байна уу? Ишүү хэрэгтэй бүлгөө. Ушаахгүй эрчүүдээ миний үгээр явагдах үе. Анхаарахгүй. Энэ хажууд байхгүй. Угаар анхаарахгүй. The unstoppable Mongol army leveled the trade district of Kiev, putting an end to any supplies they could send to the main city. Ажиллах цаг боллоо. Шатаар боллоо. Би түүнийг бодлого гараад дуусгасан. Намайг хааш явуулахгүй би? Бүгд сонс. Ажил хууя. Тушаад болох цаг болбай. Ордоо эрчүүдээ бид ажлыг хүргэхгүй. Хоёрдугаар Ажил хууя гэдэг надуур ажил юм байсан. Ушаад бүл эрчүүдээ хамгаалж явсан. Үүрэгтэй үе түүтнэм. Ани ушаад эрчүүдээ хамтаа явсан. Хоёр баатар гэж эрчүүдээ өдөр. Үүрэгтэй. Зүйтэй. Хин дайсах вэ? Би тайлбар байна. Хоёр хамтаа. Бүгд жигтэй байна. Холбох цаг ирлээ. Ичээсөө. Ордоны дэжж үтэргүй. Ордоны бүргс бэжиг. Гэрдэг юу гэдэг? Гэрэгдэн дам. Ушаад. Юу хийж эзлэх буй? Эрчүүдээ бид өтөр гүйцэтгэе. Намайг жаа өтөр хөдлөмөй. Ишүү хэд Би юм журмт цэрэг зэрэглэн Холбох цаг ирлээ. эрчүүд. Анхаар зэрэглэн Ушаад бүлээ. Ордоо ушаад бүлээгүй бидний хамгаалж явсан.
Хоёрт баатар ягсмуу бидэнд тушаал би дүүгээ дагсуу. Ажиллах цаг боллоо. Тушаал болгох таны хүслийг ёсчлон биелүүлсэн.
холбогдох цаг ирлээ. Танд хүчит гэсэн. Та юун хэмээн туршид түүнийг хийж дуус. Хоёр баатар жагсуу. Хоёр баатар бүгд The horde devastated the outer city.
As the last buildings collapsed, the Mongol victory was complete. Kiev had fallen. Monka Khan and his Mongol warriors ran freely through the ravaged city, cutting down any survivors and plundering its riches. With Kiev under Mongol control, the gateway to Europe was open, and the empire could continue its conquest into the west. The vast Mongol Empire was created by warfare, but it was governed by bureaucracy. Good communications across the empire were vital, and that was the job of the Yam Riders. The Yam was an incredibly well-organized postal system, introduced by Genghis Khan over 800 years ago. It consisted of a network of relay stations, linked by high-speed riders. These riders were so fast, they were known as the arrow messengers. You know, they rode at such a bruising pace that they would have to use these cloths to support their abdomen, their spine, and their internal organs. Yam messengers wore a sash of bells, so they could be heard approaching from a distance. With this advance warning, a fresh relay horse could be ready as soon as they arrived. Remounting like this allows us to travel several relays each day. With a constant stream of riders, official messages could be carried quickly to and from all corners of the empire. In China alone, the Yam had over 14,000 relay depots and over 50,000 horses. In some areas, the relay stations were much closer together. Here, the system also used fast runners. However, it was the hard-riding couriers that made the Yam such a rapid communications web. And to ensure it ran smoothly, riders carried a medallion, the paisa. Paisas acted as passports and gave the owner authority to demand goods and services from the Yam stations and the local population. The Yam messengers were the lifeblood that flowed through the great Mongol Empire. With Kiev secure, the Mongols planned a coordinated drive deeper into Europe. They would divide the forces of Poland and Hungary by attacking both kingdoms simultaneously. At Liegnitz, the old armies of Europe would be tested against Mongol-style warfare. In the fertile grasslands of Liegnitz, the Mongols would face Europe's greatest armies, led by the forces of Poland. An army from Bohemia was marching to assist the Polish forces gathering at Liegnitz. Together, they hoped to stop the Mongols before Western Europe succumbed to a full-scale invasion. If the Mongols acted quickly, they could defeat the scattered Polish army and force the Bohemians to withdraw. The Mongols had adopted gunpowder technology from their Chinese subjects, and now brought with them the mighty nest of bees. This explosive projectile weapon allowed them to target the enemy with a devastating barrage of rockets. By raiding the enemy's farmland, the Mongols could plunder valuable resources. As the farms smoldered and smoke billowed to the sky, the Mongols claimed the spoils from the wreckage.
Ведение!
놓지 못한 빛 모든 미라 흔들 작품을 칠 흔들 미운동을 낳소 자기가 없어 The Mongols defeated the Polish detachment and continued their unrelenting drive. 배든듯 미돈이 희소 해리데르 가르모스 어떤 황금스 장소장 법관 형님은 리더 님은 임팩트자 안카 잡고 버리치 허들 돈이 희소 승부 제리생각 못들 못한 듯 요 눈빛에 허들 자택소 제리생각 못들 못한 듯 잡고 버리치 허들 해리데르 가르모스 요 눈빛에 허들 미돈이 희소 제리생각 못들 The Mongols eliminated Poland's knights, dealing a critical blow to the European forces. As the battle raged in the fields, the army from Bohemia was drawing ever closer. The Mongols were running out of time to defeat the Polish army and neutralize the threat from Bohemia.
Марк зэрэг үргэлж марк зэргүүдэ мардагдахгүй. Хатгалдахгүй тэжиг ботод югамс. Ягсгүй цаг бол байна. Юу нүлбий вэ? Хөдөл. За, тэгсүү. Үний хийх хэдий гадаж үгүй. Хөдөл. Тэний тушаад. Despite being outnumbered by the European armies, the Mongols were victorious. As fire scorched the farmlands of Liegnitz, Europe reeled in horror. The ingenuity of the Mongol Empire had brought a terrifying new kind of destruction to the doorstep of the West. Nomads followed their flocks and herds. A Mongol family might move up to 30 times a year to seek fresh grazing. Nomadic people civilization is different from the settled civilization. It is based on open field, movement, and horseback riding lifestyle. And music is
one of the most important elements of this kind of way of life. A central theme in Mongolian music is the horse. All Mongol life was lived on horses. That's part of the Mongol identity, is the music of the horse. The most iconic Mongolian instrument was the morin khor. Morin khor in a Mongolian language, it's mean horse head fiddle. The strings came from a horse's tail. 120 hairs for the top, female string, and 150 for the bottom, male string. Everything to do with the morin khor related to horses. And it could even imitate their sounds. A distinctive aspect of Mongolian music is throat singing. Throat singing is an ancient way of singing that imitates the echo from the nature. Throat singing is the sound of the steppe, the wind, the earth, the animals. Music was also used to tell stories. In this praise song, 2 horses run away from Genghis Khan for a life in the wild. But they miss his kindness, and so they return. The prospect of being immortalized in a praise song was a powerful motivation for warriors on the battlefield. Mongols in the north destroyed the Polish army. Batu Khan and General Subutai rampaged through the south into the heart of Hungary. Tricked into an intense pursuit, the Hungarian king chased down these foreign invaders, all the way to the plains of Mohi. Batu Khan led his warriors across the plains, luring the Hungarian king to a battle site far from the safety of his city. As the Hungarians broke away to regroup across the Sayo River, the Mongols prepared to strike. General Subutai would soon arrive to join Batu, having escorted the Mongol camp to the battle site. While the Khan waited for his general, the Mongol vanguard would probe across the bridge to the north. Across the bridge, the Mongol soldiers found themselves heavily outnumbered and beat a hasty retreat away from the ambush. This was not the first time Batu had been outnumbered. Drawing on past victories, he began to stage a coordinated attack. Arriving at the battle site, General Subutai quickly assessed the situation. Ажиллах цаг боллоо. Юу хийж эцлэх буй?
Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтгүй. Надуур ажил өгнөн буй за. Би замдаа явж байна уу? Одоо үнийг барьсан. Ажиллах цаг боллоо. Ажиллах уу яа бэлэн. Гүйцэтгэсэн. Би танд барьж өгсөн. Ой бадруута. Тавьсан арваачта. Жиргэлэн гол. Ажиллах цаг шатаар явмуу. Би түүнийг одолгүй бариад дуусгасан. Ажиллах уу яа би. Юу хийж гүйцэтгэсэн? Одоо үнийг барьсан. Юу хийж эзлэхгүй? Энэ барилга олон зүйлийг ажиллах цаг боллоо. Ажиллах уу яа бэлзүүтэй. Энд ажил хэрэгтэй. Намайг хааш явуулах уу? Би танд барьж өгсөн. Ажиллах уу яа би. Уран барьсан баймуу. Надуур ажил өгнөн буй за. Ажиллах намайг хааш явуулах уу бэ? Гişүү хэрэгтэй бүлгөө. Надуур Уртавай хэнөө сайн чанар. Хоёрт бат автан ургас харваач. Би явган цэрэг хөдөлмөө. зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтэй? Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтгүй. Одоо үнийг барьсан. Ажиллах уу яа бэлэн. Би танд барьж өгсөн. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтгүй. Ажиллах цаг боллоо. Энэ барилга олон зууныг элэх буй. Ажгүй шаасы ясаар явмуу. Би очиж баймуу. Миний ч хари заргаар болсон. Харваач тушаад үдэмүү. Барьж дуусчихъя. Сайхан харагдмуу. Ажиллах цаг боллоо. Ани тушаадыг хүлээ. Уран барьсан баймуу. Явган цэрэг давшмуу. Жаргаар явна. The Mongols approached the Sayo River and discovered a shallow crossing. Явган цэрэг давшмуу. Явган цэрэг хөдөлмөө. Жаргаар явна. Журамт цэрэг жэргэлэн алхмуу. Журамт цэрэг жэргэлэн Намайг хааш явуулах вэ буй? Хөдөлж цаг боллоо. Би дахин хөдөлгөө. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтгүй. Ажиллах уу яа бэлэн. Би гişүү Ажиллах цаг боллоо. Би гişүү түмэн. Юу хийж эзлэх вэ? Хинд ажил хэрэгтэй?
Би түүнийг удалгүй бариад өгсөн. Уурлалтаа хэнүү. Ажиллах цаг боллоо. Юу хийж эцлэх буй? Ажил буй. Одоодох цаг танд хүчин зүтгэсэн. Зүйтэй. Бүгд сонс. Таны тушаага болсон. Тушаа. Хөдөл. Туулах зам урт. Натур би тэнд онцсон. While Subutai rushed to ready his army, Batu was poised to make another attempt at taking the bridge. Ажиллах цаг боллоо. Ажиллахгүй яа би. Ажиллах цаг боллоо. Тушаалыг үгд үгүй дагахгүй яа. Хоёрт баатар бүгд хатгалт хойд бэлэн мордоод бэлэн боломгүй. Ажиллахгүй яа бэлэн. Юу хийж чадахгүй. Ажил харваач тушаалтай. Хүчин зүтгэж харваач тушаалыг татварваа. Ордат мөрөс бэлгэчээс ань хүчөөх нэр хэрэг үлээ. Эрчүүдээ. Тийм ажил хэрэгтэй. Намайг хааш явахгүй буй. Надуур ажил өгнө буй за. Намайг хааш явахгүй буй. Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтэй буй. Та заагдахгүй. Мордоод бэлэн боломгүй. Эрчүүдээ. Бэлд. Эрчүүдээ. Бэлд. Хоёр тань жаан харваач тушаалыг ордог цаг боллоо. Харваач тушаалыг шатдаг буй. За үгүй зүтгэе. Танд зүтгэх үе бэлэн. Ажил хуя бэлэн. Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэй буй. Ажиллахгүй яа бэлэн. Юу хийж эцлэх буй? Барьж дуусчихгүй. Сайхан харагдсан уу? Ажиллах цаг боллоо. Энэ барьдаг олон зууныг илээх буй. Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтэй буй.
гарлаа. Ажилдаа бэлд. За. Ажиллахгүй юм бэлэг. Тушаал буулгах цаг болов. За. Зүйтэй. Энд ажил хэрэггүй. Битэн эрчүүдээ хичээсүү. Сургах цаг ирлээ. Намайг хааш явах вэ? Би түүнийг Они тушаал миний үгээр явах вэ? Ав. Тушаал үдэмүй. Тодогдох цаг ирлээ. Миний үгээр явах вэ? Баг аттан ургас бэлэг хойд бат. Харин юу харваач та. Жирэгдэн бол. юу хийж эзлэхгүй? Ажиллах цаг боллоо. Би өнийг Ажиллах цаг боллоо. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Чөөхөн нэр төрийн хэрэг билээ. Тушаал бүлээггүй бэлэг. Баатгал хот харваач. Хоёр тавтан үргэс. Удаан бид тавтан дүүсээ. За хой. За. Хоёр баатар. Өггүй тушаалыг тагсан. Харваач. Batu Khan saw his opportunity and pushed across the bridge to meet the Hungarians head-on. The Mongols took the bridge and held the open space, forcing the Hungarians into the trees and splitting them into several groups. Now the Mongols could drive the Hungarians back to their camp. One small space with nowhere to win. Таны хүсэл бий юм уу? Анхаар түүнийг хийж дуусгах бай. Эрчүүдээ бий. Харваач та тушаалыг бийлүүл. Бидэнд тушаа мөн. Бидэн таны зэрлэгээр болсон. Дуугүй хэрэгсдэгсэн эрчүүдээ анхаар дуугүй тушаалаар анхаарахгүй. Хүчин зүтгэсэн. Бар харваач тушаал хоёрт батлаа. Өөртөө өгдөн. Толгод өтөргүйцтэй. Хатгал хой ордог цаг бол хамаа. Тушаал бай муу. Ажил хууя бий. Бүгд сали тушаалыг бүгд уугүй даггүй. Харваач тушаалыг хүлээмүү. Эрчүүдээ бий. Өтөргүйц. Ичээсөө бидэнд готод юугаас чагсгүй цаг болваа. Юуд үтбивэ. Өдөр. Хатгал хой харваач ам хурдара. Ой.
With the Hungarians pinned down, the Mongols closed in to destroy the last of their army. The Mongols laid waste to the Hungarian fort, sending their king and the last of his army fleeing for their lives. Once again, Batu Khan and General Subutai had outwitted and utterly destroyed their European enemies, striking terror into the heart of the West. The Mongols used all manner of ingenious machines, from trebuchets to giant crossbows. They were masters of siege warfare and recruited Chinese military engineers to build their devices. In this copy of an 11th century Chinese manual, Justin Ma has discovered an unusual weapon. This is a triple crossbow, a large triple crossbow in an arrangement where we have two bows in front, and here's the weird thing. You've got one bow in the back, facing backwards. There is a term in this passage which says that the bows are joined using a shengzhou, or a rope and axle, a pulley. Okay, yeah. A pulley is the key, and that's the absolute essential ingredient in this contraption to make it work. The front bows are joined by two simple cords. However, the rear bow is set facing backwards. The front two bows are strung and set to face forwards.
The rear bow is then connected to the front bows by a single cord, running through 2 pulleys. This pulley system allows all 3 bows to thrust a projectile in the same direction. Now these pulleys make sense. Sort of spanning around here, reversing the direction. A winding mechanism, called a windlass, draws the string into place. You can see that tension as it's pulling that last bow in reverse. A crucial part of the design is the backwards-facing bow. This unique feature gives the machine a huge draw, making it capable of shooting massive darts. There's a lot of tension in there. The projectile strikes with impressive force. Golly. Well, it's gone through 3. Piercing 3 boards on the first attempt, the team decides to increase the challenge. Let's do it. Quite exciting. Let's see if it really can punch a hole through that 4th one. It went all through 3 of them, and it punched a slight hole on the side of the 4th. In battle, such weapons might be used to penetrate shields, but this heavy oak barrel poses an even greater challenge. Haha, we got the hole. Look at it. A lot of leaking out. I didn't think we're going to be able to punch this. I mean, it's just incredible. This is impressive. I mean, this took a lot of force, too. Look at the thickness of it. And this is some hard wood. I mean, this is not just some particle board here. Man. Okay? I mean, this is incredible. Embracing the knowledge and skills of the people they conquered enabled the Mongols to win wars and control vast territories. This was key to the creation of one of the world's largest empires. After a stunning victory over the Hungarian king at the Battle of Mohi, the Mongols seemed unstoppable. But a year later, the great Khan Ogedei died. The Mongols pulled out of Europe and returned home. Over the next 20 years, 2 more great Khans ascended to the throne. Their conquests continued to expand the empire in the east. Then in 1260, the grandson of Genghis became the next great Khan. His name was Kublai Khan. He would rock the foundations of one of the medieval world's most advanced civilizations, China. This is Chengdu. Remembered today as Xanadu, it was once Kublai Khan's great northern capital. From here, he jealously eyed the wealth of southern China's Song dynasty. He wanted to take it and become emperor of all China. The Song dynasty had ruled over southern China for more than 300 years. And the country was prosperous and well-governed. Kublai Khan knew that the key to victory was capturing a strategic city lying far to the south of Chengdu. It was called Changyang. Changyang was the gateway to the south and the heart of the Song dynasty's power. Controlling the Han River, a critical access route to cities further along the Yangtze. Capturing Changyang was Kublai Khan's only hope of becoming emperor of all China. The Mongol horde had to take the city at all costs. Kublai Khan
not content with rule over his own lands, coveted the riches of the Song dynasty to the south. He ordered his army to the twin cities of Fancheng and Shenyang, confident in his tried and tested tactics. Although Kublai's ultimate target was the fortress of Shenyang, the Mongols would first have to control its sister city of Fancheng. The Mongols cleared the bridge of its guards and continued their advance in Fancheng. The Mongols spotted a fortified Song camp, blocking the road to the twin cities. Seeing an opportunity to overwhelm the enemy camp, the Mongols called in their reinforcements. Together, the two detachments would strike the camp from both sides, pincering the Song.
destroyed, the Mongols set in motion their plan to seize the twin cities. First, they would meet with an allied force at the gates of Fancheng. This assault force would attack the gates of Fancheng, while the Mongol vanguard would defend the siege weapons firing upon the cities. The Mongols met with the Allied assault force at the gates of Fancheng. As the Allied force charged the gates, the Mongol vanguard moved to defend the siege weapons from Song attacks. As the Mongols approached, the Song burned the bridge to Shenyang, preventing a direct assault on the fortress. The assault on Fancheng was met with a barrage of gunfire, forcing the Allied army to retreat. With the gates still unbroken and under guard, the Mongols switched strategies and called on a large group of reinforcements to bring in their mobile camp. The Mongols would besiege the mighty twin cities.
тушаал хүнээ хүйд бид. Арт харваа ий гүйцэтгсэн. Холбох цаг ирлээ. Миний үгээр явагдах бай. Ав. Олгомч номаа бэлдэгдэхгүй. The Mongols rallied a force on the bridgehead. The Mongol strategy was to hold the city's bridges so that no Song forces could escape and no reinforcements could enter. Тушаал миний үгээр явагдах бай. Ав. Доогор ута нам энгэл эдүүгээ тийш тавьхгүй. Эрчүүд мандайдан явсан. Холбох танд хүчин арваач тушаал яваа. Эе бэлдэцгээ. Сансло. Энэ бай юу. Өчигдөр татаад сумлаа. Эрчүүдээ бэлд. Эрчүүдээ тушаал хүлээ эрчүүдээ. Өдөж. Арваач жирэглэн нор. Харуудаараа дамыг үсгэсэн. Бата юу тушаал байсан. За, даруй. Цус тулаана бэлэг. Удахгүй шин тушаал ирмүү миний тушаалыг даг. Хөдөл. Шин бай. Доогортой бай. Анхаар хой бата. Үүрэгтэй. Эрчүүдээ бэл үтэр гүйцэтгэе. Чимээгүй. Эрэлхэг бат та ам дугаа юу. Өвчөө татаад сумлаа. Надад ажил уу. Шин бай. Бүгд тушаал баатад над дугаа хамт явсан. Туш. Холбох цээ мандайдан явсан. The Song launched their counterattack on the Mongols holding the bridgeheads. The Mongols had to hold the three bridgeheads against the Song attacks. Өвчөө үйцгий. Карвачик. Ойгтватта, ордо үрхтэй үлдүүрнэ. Алтан ургасаа өдөж чимээгүй надлав бордоо тань хүчин зүтгэсэн. Өтөр гүйцэтгэе. Алтан ургасаа чичүүдээ өдөж харуулмаагүй. Тань чаамлаарсоо. Алтан ургас бэлэг эрчүүдээ өдөж
Тушаал бүдээ үйд байдаг. Доктор муу. Би дайсан. Удахгүй шин тушаал нэр миний тушаалыг дах. Хөдөл. Ойч баатар өвд мэдэн. Desperate to stop an all-out Mongol assault on their walls, the Song destroyed the remaining bridges to the Twin Cities. Unable to advance, the fortress of Zhangyang remained locked to the Mongols. But with a siege established, the Khan's cause was not yet lost. The Twin Cities did not yield. The Mongols would need a new tactic to breach the Great Song fortress. Rather than another costly head-on assault, they planned to cut off the cities by blocking the critical supply route at Lumanshan. The Song defector, General Liu Zheng, advised Kublai Khan that the best strategy to take Zhangyang was to construct a blockade, completely cutting it off. Liu Zheng led the Mongol army to the trade route at Lumanshan and set his plan in motion. The general's plan depended on recruiting local workers who could build defenses. The first step was to eliminate the Song garrison near the village of Lumin. The Mongol army tore through the Song garrison, and with these guardians removed, the people of Lumin gave their support to Liu Zheng and Kublai Khan. Controlling Lumin
allowed Liu Zheng to employ Chinese tactics and equipment, including the construction of stone walls. To build walls to block the roads north, cutting off Xiangyang from the rest of the Song. 我依照您的指挥移动。 Erçude, Melt! Geçiz! Kolumda Plenevgari Opusha, Ude Vitay! Ja, Erçude! Sarıta Takşit Huy! Erçude, Melt! Erçude, Ödür! Erçude, Melt! Bir mandaydın yapsın! 我已准备听从指令。您需要我做什么？是，我已准备。是，我已准备听从指令，准备接受下的工作。技艺高超，富有安逸，我会确保它变得。Erçude, Erçude, Ödür! The people of Lumen reported that the village of Bohekou, located to the west, would also welcome Liu Zheng's arrival. If the general could get forces to Bohekou, it would add both an economic and military boost to his blockade. 是，我已准备听从指令。我这就建好这座建国。 Bohekou not only welcomed Liu Zheng's men, but members of the local militia even defected to the Mongol court. 安静下明军，不要少花招了。Kolumda Sagirde! Erçude, Sarıta Takşit Huy! 你需要我准备接受下个工作，一座需要建造的建筑。是，我已准备听从指令。 需要我做什么？技艺高超，不容安贴。 Kolumda Sagirde! 技艺高超，富有安逸，我已准备听从指令。一座需要建造的建筑。需要我做什么？技艺高超，富有安逸。顺从于美德是种福分。技艺高超，不容安贴。 我这就准备接受，我会奉命去做。听候才听从指令。我会确保。贸易车准备移动。 您需要我听到了，正在移动。一座需要建造，准备接受工作。会照做。您需要我做什么？我会确保它建得很好。遭到攻击！集中注意力，命令即将下达。
高超，不容安贴。乐意。我这就建好这座电图。技高超，不容安歇。技高超，不容安歇。是，我已准备听从指令。我这就建好这座建筑。收吧。僧侣弟兄们，让我们向前进。你完成了一个工作。技艺高超，不容安天。很好。是，我已奉命转移方向，我会确保它变得很好。技艺高超，不容安歇。准备接受下个工作。听从指令，我这就去。是，我已准备，这就去做。我会服从指令，骑马进。是，我已正在迈步移动。技艺高超，大家听好，命令即将下达。好，大家出发。您的意愿就是我的指令。我们即将收说出你最后的悼词吧。现在进入。我知道我的职责。大家听好，我目的地了，出发，不要胡闹了。我会确保。您需要我做什么？我这就建好这座建筑。集中注意力，命令即将下达。没问题。我们前进，迎是我们。我喜欢给当 boss。乐意制敌。大家听，我明白我的命令。是的。集中好。是，我已准备听从。大家听好，我们要收到，准备接受。我依照您的指挥移动。快速！兄弟们，让我们前进！
手炮我们您是要我做什么？大家听好，出发！不要手炮命令就绪。我会执行任何任务，我们的理想是值得的。技艺高超，不。Чудо! Меню会。好。Чудо! Сейчас я сам я мой. Сейчас атакуй. 大家听好，我会听从您的命令。出发！一座需要建造的建筑。Чудо! Меню会。好。배망반등했어. 集中注意力，命令即将下达。大家听，我会听从您的。大家听Ой, как ты мургас, удар. Ой, как ты мургас. Ой, пад, ай, джамбавасо. Урта удурным. 您需要我做什么？大家听好，我们要收到命令了。 Stout walls now blocked off the first of the major routes to Shenyang. 集中注意力，命令即将下达。没问题，我会确保它建得很好。知道了。 技艺高超，大家听好，命令有目的地了。走。大家听好，命令即将下达。集中注意力，集中注意力，命令即将下达，这就去做。 为你，我听到了。大家听好，我们要收到命令了。没问题。一座需要建造的建筑。宁波，集中注意力，命令即将下达。遭到攻击！ 我会确保它建得很好。大家听好，命令即将下达。一座需要建造的。 大家听好，我们要收到命令了。好，我这就建好这座建筑。我会确保它。三弟兄们，让我们向前进军。 Liu Zheng's vision was complete. The Mongols' great blockade now cut off the Song cities. However, the Song commanders would not leave Shenyang to stand alone.
and sent forces to break through the Mongol barrier. 所有人集合！ 提示，一准提示，现在整齐列队。稳住，炮手们！炮手，跟我来！技艺高超，不容安。技艺高超，不容安贴。我会确保它变得很好。自己在干。侦察兵已准备好，击向任何地方。 Song forces descended on Liu Zheng's men. The general needed to defend what he had taken from his former masters.集中注意力，我明白我的命令。我这就电话。 提示：渴望我服从指令，服从是我的荣誉。 长马之底上马，整队领饷弓跟随。提示：听去执行。 我们的理想是值得的骑士。我下不见命令，也出现，快打去会。命令用于准备行为，命令来了，为您的警察。命令，兄弟们。今天这个勇敢的人，今天这个刀。也出现，我下会发达，我才能被这个人会发达。 向伟大的荣，我们的理想提示，向伟大的荣耀提示。我已准备奉命转移方向，希望这条路线会带来利润。我下不见回台，我亲自得手。 我
听从指令。听从命令，兄弟们，提示服从指令，一马行田。提示：已准备好执行大任，风运前进，贵族们。大家听好，命令即将下达。正在开始行动。大家听好，这座建筑会被修理好。士卒领队，守门，不要发牢骚，服从您的命令。听从我的我们执行任何任务。我们正在等待指令，村民。将收获兵前进。前进！守号已装弹，没问题。守号兵，村民该去干活了。我这就着手修理。我替武器已还民，听候差遣。我们的理想是指很荣幸。地利高手，兄弟们，我们有任务。不采取。命令欢迎你们加入，兄弟们！兄弟们，现在注意了！是，我已准备听从指令。提示：已准备好执行命令。我们的理想是值得的。骑士，我会摧毁他们的。The Mongols maintained control of the Song trade route at Lumanshan, cutting off Shanyang from the south. Thanks to the insights of General Liu Zheng, Kublai Khan's plan to weaken the Great Song fortress was working. Heavy cavalry was an integral part of the Mongol army. By definition, they were fully armored. Heavy cavalrymen were troops who went into the thick of the fighting. Mongol heavy cavalry had steel helmets, but they also had this very distinctive form of armor here, known as lamina, made of steel, rawhide, and even leather. Now, in this example, you can see how the individual scales have been laced together, often with doe skin. Rows of lamellae, which in turn was then sewn into
fabric or leather backing. Laminar armor is wonderfully robust. It's flexible, relatively lightweight, and easy to repair. The Mongol heavy cavalryman, in his characteristic lamellar armor, was the hammer in the Mongol war machine. All Mongols, both heavy and light cavalry, were capable horse archers. However, for the heavy cavalry, shock troops that rode into and smashed the enemy, the bow was of secondary importance. Their principal weapon of first contact was the lance. Using the momentum of the horse, the lance was mostly used point first, to strike and pierce a foe. It could be used with great precision. Strikes with the point were effective, but the Mongol lance had an additional feature. Not only did you have the spearhead for running into and through the enemy, but you also had this hook to haul them from the saddle. It took considerable strength to pull a man from his horse. And doing so took him out of the fighting just as successfully as a head-on strike. In hand-to-hand combat, the Mongols used the sword to slice their way to victory. But they also had this, the great mace, which they used with two hands. Mongol armies were famous for their ability to move fast and strike with surprise. But their heavy cavalry was a brutal shock force that could overwhelm and crush an enemy with raw power. Crippled by the loss of their supply route, the twin cities of Shenyang and Fangcheng were ready to fall. The Mongols' new long-range trebuchets would test the mighty walls of the Song fortress, and Kublai Khan would not stop the bombardment until he sat on the throne of all China. After years of resisting Kublai Khan's siege, Fangcheng and Shenyang still refused to submit to Mongol rule. To take the cities, Kublai Khan would harness the full power of his empire by enlisting an ally from the Ilkhanate of Persia. Ismail, a siege expert, would lead the Mongol army in the construction of the Huihui Pao, an immensely powerful counterweight trebuchet. This new trebuchet, once constructed, could hurl boulders greater in size than any weapon before it. During the years-long siege, Kublai Khan had established lucrative trade routes with Chinese market towns who swore loyalty to him. Although these trade partners were vulnerable to Song attacks, they could deliver valuable resources to fund Ismail's efforts. The Mongol commercial network could supply Ismail in stone so long as he had enough traders on the road. Ажиллах цаг боллоо.
маань явлаа. Юу хийж эзлэхгүй. Удааны зам. Камера байв. Арьяд явлаа. Ажил хуяг би тийш явна. Би танд надуур ажил өгнө буй за. Юу хийх вэ? Ажил хуяг бэлэн. Цугаараа анхааралтай байна. Чи юу хүсмөө? Манайд худалдааны зам баймгүй.来俩电，这就骑马前进。 Эчүүдэ. Өдөр. Ашлах цаг боллоо. Бүгд сонс. Эдшний тураг агнасуу ажил шаг болгох цаг болбай. Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтэй вэ? Цугаар анхааралтай баймгүй. Ажиллах цаг боллоо. Би түүнийг олохгүй бариад дууссан. Анхааралтай баймгүй. Таны тушаалаар болсон. Би танд барьж өгсөн. Холдох цаг ир. Энэгээр явах хүй. Ав. Ажил цаг бол. Намайг хааш явуулах вэ? Уугадаа бэлэн боллоо. Ажил хуяа бэлэн. Юу хийж эзлэхгүй? Тушаал болгох цаг боллоо. Худалдааны зам нэгдээ. Би түүнийг удалгүй бариад дуусгасан. Андаадан явсан. Цуст бушаагаар болсон.现在注意，我听到了引领指令，前进，指令走敌人。干嘛？做好准备，一定准备领兵命令十分明确。 Юу хийж эзлэх вэ? Би замдаа явж байггүй. Хөдлөх цаг боллоо. Юу хийж эзлэх вэ? Би түүнийг удалгүй бариад дууссан. Та юун туршаахыг хүсмөө? За, би байсан.
Хааны зам байна уу? Зүйтэй. Энд ажил хэрэгтэй буй. With the counterweight trebuchet constructed, the Mongols could mount their assault on the twin cities. As Ismail's trebuchet had a far greater range than those of the Song defenders, the Mongols could attack from a safe distance. Өслөлтийн хороо хөдөл юм уу? Бомбогд юм уу? Drawn to the bombardment from the trebuchet, the Song soldiers left gaps elsewhere in their defense, which the Mongols could exploit. Ажиллах цаг боллоо. Надуур ажил өгнөн буй за. Одоо үнийг байсан. Бүгд сонс. Өслөлтийн хороо бэлэн тэднийг тараасуу. Хороо ч юм уу? Хороо байр юугаа эзэл. Энэ байртайгаа олон зууныг хилээх буй. Уран барьс уугаад ардаа. Ажилдаа бэлнэ үү? Ажиллах цаг боллоо. With Fancheng cracked open and the city under active bombardment, the Mongols could now rebuild the bridges that the Song had burned 6 years earlier. Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтэй. Ажиллах гүйцэтгэсэн. Ажил тушаалаар явуулъя. Цугаараа. Бүгд хөдөл. Урам. 为您的警察兵我听到了您的指令，整体化一地移动，不同是我们军队敌人遭到攻击。Довтол. Тушаалыг дагуулъя. Бэлэн. Тушаал, орк алтан ургас, бэлэг, орк харваачд тушаал юу аав. Ийж их чармайсан да. Юу хийж эцлэх буй? Чимээгүй тушаалч уугалаа. Зүйтэй. Тугаар анхааралтай баймуу. Ажил хуя бэлэн. Би их шүү дүү. Тушаалыг дагуулъя бэлэн. Орк харваачд тушаал юу аав. Баг бүрсгэлтийн хороо бэлэн. Надуур ажил өгнөм эрэгтэй. Тушаалаар гişүүх юм уу?
Акс, они душадыг бүгд уугыг дагмаа. Тэднийг тараасуу. За. Хороо байр юм байт. Юу хийж эзлэх вэ? Ажиллах уу яа бэлэн? Үстэлтийн хороо бидэн. Хоёрт бацта алтан урагсаа хөт. Бүгд санс. Тололдох цаг ирлээ. Өтөр гүйцэтгэе. 安静下，不要发牢骚，只要走就是了。Ажиллах цаг боллоо. Надад ядалтын төлөө урагшаа. Би үнийг дайсныг бүргэждэг дээ. Хошоодыг тагууя байдаг. Хоёрт алтан хатгалгүй өөцгэй. Бод харваач хушаад юу өг. Бод харваач хушаад үдэ. Өчөө я и там боо. Они хушаад үдэ. Тушаадыг дагтуу. Тэднийг хүрлэгдэхгүй. Аавын зүгэй юу хийхээ мэдгүй. Ани Эцүүгээ хөтгүй. Тушаадаар болсон. Үлдэлтийн хороо бэлэг. Зааврыг дагтгүй. Тусаа дуустаа. Янсаа. Они заавраар гэрсэн. Я, илбэс. Одокей, биднээ тушаад ирвэ. With the bridge rebuilt, the doors to Fancheng were wide open. The Mongols swept into Fancheng, striking down any Song warriors in their path. Честью!
도시아직 당수. 자, 이베르소. 이구스틱소. 알았다. 도시아직 이동. After years of holding out against the Mongols, the first of the twin cities finally fell to Kublai Khan's army. Stood between Kublai Khan and the throne of China was the final stronghold of the Song, the city of Shanyang. Using the immense range of the Great Trebuchet, Ismail aimed to lay waste to Shangyang's great keep. Ажлах цаг боллоо. Юу хийж эцлэх бол? Чи юу хүсмөл? Тушаалаа хуя мэдэн. Тушаалыг дагсуу. Хойбаатар бүх атгах хойд мэдэн. Тушаалыг дагсуу. Бүгдийг мэдчихгүй. Тушаалыг дагсууя мэдэн. Үслэстийн хороо мэдэн. За. Чүдэ зөрөгтэй давчихгүй. Ай хүчээр суст тулаана бэлэг. Тэг. Үслэлтийн хороо бэлэг. Тэднийг тараасуу. Ismail's counterweight trebuchet proved its might, shaking the earth and shattering the spirits of the Song. The great keep of Shangyang had fallen. With Shangyang's gate undefended, the Mongols could now repair the connecting bridge to the Song stronghold. Натура. Тушаал буулгах цаг болбай. Танус бүгд хөдөө. Тушаал хүлээхгүй бэлэг. Миний үгээр явах бой. Ав эрчүүдэ бэлж эрчүүдэ. Хүчин хороо тушаал авах. Үслэлтийн хороо харвагтгүй.
With the city in disarray, the Mongols were free to tear down the imperial palace. Mongol warriors flooded the streets of Shenyang as the Song defenders rose to make a desperate last stand. Shenyang, the great bastion of the Song dynasty, had fallen. Kublai Khan had finished what his grandfather, Genghis Khan, had started. And now, he could establish his own great dynasty and sit on the throne of all China. The Mongol army smashed through Shenyang's defenses and captured the city.
Kublai Khan then pursued the remnants of the Song dynasty across southern China. In 1279, at the Battle of Yamen, the Mongols destroyed the last defenders of the Song. Kublai Khan now ruled over all China, founding the Yuan dynasty. His royal court in Chengdu welcomed scholars, traders, and religious leaders. The Mongols demonstrated civility and religious tolerance, but also brutality and violence, typifying the contradictions within the Mongol Empire. Since Genghis Khan first united the Mongolian tribes, they had made incredible advances in technology and trade. And they created indelible connections between East and West. At its height, almost 100 million people lived under Mongol rule, a quarter of the world's population. The Mongol Empire endured for less than 200 years, before fragmenting into smaller territories. But its legend continues to this day. Genghis Khan's mission was to unite the world into one empire. Yet he always returned to the Mongolian steppe, where the endless grasslands lay beneath the eternal sky. And from where he created one of the largest empires the world has ever known.